action to be accepted has to be sincere for Allah, and has to be according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anha, she said that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Whoever introduces into our affairs that which we have not brought, it will be rejected. That's the hadith in Bukhari and Muslim. And in Muslim, there's a specific wording, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad." Whoever does an act of worship which we have not brought, it will be rejected. So both the introducer of the act of worship is refuted, and also the actor or the doer of the acts of worship, which is introduced into Islam, a new act of worship which Rasulullah ﷺ has not brought, will be rejected. Rejected. Haba'an manthura, not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, even if you see it as good. A group of people were in the masjid, not in the markets, they were in the masjid. And they were doing supposedly dhikr of Allah. This narration is in Sunan al-Darimi, which is sahih. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu saw them in the masjid using stones or date stones, say subhanallah in unison, in congregation. Subhanallah, imagine the whole masjid. Subhanallah. Second, another stone. Alhamdulillah, all together. Allahu Akbar. La ilaha. All of them doing act of worship together with stones. When Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, he's from the elders amongst the companions, and from the most knowledgeable of the companions. But there was someone more knowledgeable than him alive. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, Abu Abdurrahman. So he said, I will not say anything until I go back. This is what he thought, that he would go to Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud first, to tell him what he had seen first, because he's more knowledgeable. And also out of respect and honoring the elders, honoring and respecting the scholars. So he went to, and he knocked on his door, and he waited for him to come out. When he came out, he said to him, I saw a strange thing. I saw something in the masjid, people will do it. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu said to him, what did you do then? He said, I waited until I speak to you. Look at the manners for the elders. Someone who's older than you, is wiser than you, has more experience than you, respecting the elders. So Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu went with him to the masjid. He saw the people doing this newly invented act of worship, which Sahaba never did. Prior to that, the Rasul never did. Prior to that, the Rasul just passed away. His clothes have still not been worn out. His utensils have still not broken. He had just passed away. Sallallahu alayhi wa sallam. So Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu said, what are you doing? He said, we are doing dhikr of Allah. Like the Sufis. Moving from right to left, forward, back and forwards, dancing, twirling, all sorts of acts of, supposedly acts of worship. We are doing dhikr of Allah. We are remembering Allah, they said. He said, you better count your sins. Allahu Akbar. They are saying subhanallah in the masjid, but they're doing it together and with stones. Alhamdulillah in the masjid, but they're doing it together with stones. La ilaha illallah in the masjid, but they're doing it all together. The whole masjid, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah. They're doing it in the masjid together. They're not in the markets, in the worst place. They're in the best place, the masjid. But they're doing an act of worship which Rasulullah ﷺ never did. You better count your sins. Imagine that. If you say that to the Sufis who are twirling and that, you better count your sins. Imagine that. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, you said you better count your sins. They said, oh Abu Abdurrahman, we thought we were only doing that which is good. We only intended good. Ma aradna illa khayra. He said, uddu sayyatikum, count your sins. Oh Ummah of Muhammad, how you rush to destruction. How you rush to destruction. The Prophet ﷺ has just passed away, and you rush to destruction. He said, Kam muridin lil khayri lam yusibhu. How many people intend good but never reach it? But don't reach that good. Why? Because either it's not sincere for Allah, or secondly, it's not according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Act of worship that people think is good. Like last night, 15th of Sha'ban. What has authentically been reported about the 15th of Sha'ban?
The Rasul ﷺ said, hadith in Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive. Allah will forgive all people on that night, except two types of people. The first type is one who commits shirk with Allah. Those who call upon other than Allah, those who rely upon other than Allah, like talismans, and they wear all these, relying upon other than Allah. As in the hadith, where the Prophet said, Man allaqa tamima faqad ashrak. Whoever wears a talisman, then he has committed shirk. Shirk, Allah will never forgive it. So whoever commits shirk, going to the graves, calling upon the dead, calling upon others to... Allahu Akbar, Allahu Akbar. To dena nyasem pam, dina kata wumde lala sunna wazu numngoma. Patanam ya yerma, banzan silmensre, en da wazu ma, befuna sombara. Sunna manglama den ko bone nirba taharna da zo ka kwahbar bazona bechel bid'a bechel shirku bid'a na shirku ma den kanata wurum musulman pamda dine annabi sallallahu alaihi wasallam den yela na wontumo nyoma ora pam ban na shabatan non ta pa wumle sam bada dine na bid'a na shirku ma kara kwahta zona pam na tamirla amma da za yole ka shabata kana anta yo da dundale kule non de lala bidama ka na zikre ka non de ma na yela tibo way na ke yel ne zikr kane kal qur'an yel ne tan zikre ka hadith yel ne tan zikre ka sahabana da la an jin non zikre ke yel tan zikr kane la ilaha illallah kan non da ke yel ne de nyala bid'a to den ka afon ba ka hagar ma ton pon kul ka hagar shamma den kul bala yelma ma ngonya la zaayene ngon kam lab alquran nan lab hadith pona note zan de zamma la tenirba o bien yele yeta shel karmalga ka chetam fon yer shelma den ko zan yele ka ga tenirba anyo tanan yalan yerma tanan so da gbanama ta demia adin manglema den nya nab sunnama sallallahu alaihi wasallam ora yelte ne perba tan kya din man to dit nan la tin ya non sham ento entlege fa alaikum bi sunnati kwand ya jande ne sunna ma gba yala dana to den nyanga kalan terwe wa sahbana ma ben baba adin ma sham den ba ta gbole wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ban kulanyo gban la nan ban zan wa zane wa nyanga ma bana to sahabe na man bala zankul gba Abu Bakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhum wa amruhum shura bainahum sawara da bela sahabe na masun sun ka malto ndana bi piso ko garto na zamba dole alquran na sunna ma dan nya dini ma ama bian ma sheke pi to ndana ka yela ko en chambasa ton na kayon so kam non mo yuba damba non kamata dan zo ke pi ipu no so o bien zan la ngon din zan tin ya o en zan ya madalla alquran na sunna kasa rabe sun sunna dan to bore ne de gbagba nyanya lala kabra gboblema ka na sallallahu alaihi wasallam ko yalna ta dole bangba ne zan sheltete lala sahabena ma to ro dan nya dinima ora yel hadith shelne ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة نا الأمة دن تبفو هل تبا بيسو بويناتا بوبو فرقة طريقة دن تبا بيسو بويناتا نرزاها بوعنا كركونا بايه لزعينا كاو بچه كبوها نوي دن يدنه دن ينتلقما الفرقة الناجية الطريقة الناجية دن ينتلقما دن يدن سنة ko yelman kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi ngon to gba din ma on ko dalem manan sahabe no ngono ko gboble sham ngoma Allahu akbar dan so zikir ma normal banda nan de shamma saramal bo normal banda nan de shamma nafila number normal banda nan de shamma salatu no ta nabi sallallahu alaihi wasallam normal banda nan de shamma istighfar ma normal banda nan de sham Dazo abanya Abdullah ibn Mas'ud wa ma Abu Musa banda nya ka shabe la anje janglana
nda nang de la ilaha illallah kanang de subhanallah kanang de allahu akbar anye bo bara mo ba me kay na bid'a dun dol ka yo ngama ba kan la be taya bara gan la kwaso ka ba kama yel na halilu mi a na ya la ilaha illallah ko ba ka ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bitna ko yel ba sabbihu mi a na ya subhanallah ko ba ka ba subhanallah 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 halilu kabiru mi a na ya allahu akbar ko ba ka ba allahu akbar allahu akbar allahu akbar to ama sahaben ma da ba satba braba yel kadama ami zikr ka nonma ka nirin yel ne bid'a yele bra karba me ka yanda ba kan la bataya pa sunna bala pa din ma bala yel pin la ka ba pilma to ama da za yele ka shabta kul kana anta kul ngubla yel pina ma har ka ta pa shirko lehm ban chang bala gbana ta nan da sha benche ka ba ko ma ngon be yerna ka wazuma dole video ma yerma zo ananye vishan abenyan yorna mane de kule yerga magale lo apam ka ba kule non de la ben yare ay nyele den na lahjaba ka dala musulnum non de shamma zikr ma ba ko zano chegwa kana na zan shirko den ye sabbe ngoma na kana na gurma zan la ben yare kai adinene shirko ka chan gbala gbane har gba ngombe chang gbala gbane wan to mal sheikh ma photo o sane ko mal be photo na be sane de zo yala ma kahage ya tama afar bo ngonya to go galaga de zo ban yaba annabi sallallahu alaihi wasallam wada yala ne zaman tan kana ka shab kul za jahannama dondolne bona nirba taharna da gbane karanya la fatale gwa kabyan ye an vilde ban tabsan bona nirba man ajabahum qadhafuhu fiha ngon sa'dal be bolguma ben labo no bo'mane da zo yalama pa den zema yato ambara pa sahya to anyele bayina kana kula yarna da zo ta ban yaba da wannan ta tabata da wanda san banna kul bezum samnama wassalamu alaikum wa rahmatullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ديمة الصحبة نعم زمتنا مبعثة دكتور كازان فيديو شاردن ينبع فيديو وما زنبهنا تا كان تعليق ندرسلي كلا تعليق ما دبله سمسنه نيرك باجيانو نغدل التعليق ندرسل ما يتو عشاله كاركو مالبوكاتا نتتشي تبيلا زنشان دبولو والله ديمانه لما ننبع كما تحبم دي شرزاني كا أنا محمد صلى الله عليه وسلم دادين ما ينيانو تا كاريان وهني تنيري يتو عشان فيديو نموبونو وما النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر عمر عثمان علي نما رضي الله تعالى عنهم أجمعين بندا بمدينة أنا بجنغ لغماني نغد يتوى الشلم بغ نيرك كمون يجل مدى دمكو هنكال بالي انتهيا أي زنغا هنكال سونتنا كاليه ردنا لغما أني كمان نوع من الجنون يحلي دبال شلم بلما أما بالي ناوين يلاتيبو تليتيرا دقبان نما كمان يمانلي تي يري يمان سان شال كام بان بون ما بان يرنا دبار نبا دقبان نم كل بارغا سامبونا تو دمبل تي حنيلا بان بان يرسلو ما دومين بنن سمر تام دي يكا حنكايا هي ولا زوكا دادام كل يام بازا ونا بيجن نن تبو مايك كون غاغرو نلا كو الله ما شاء الله لا تنا ما بدل فاتنا ما غلكا بي الله ما شاء الله لا تنا الله استغفر الله لا تنا لا 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 كاكون كبيلا بيلا كاكون لا ngoma ko yen na ka hankal nan kam ka yamun kam shi yana kubuka ta shari ka yamar ne mana
aba kare nyala ta da din man bala kare nyar nyan zalba mahal basalata yinati ya ba zang bala ba behtati ban yan wumsma wumsir maglama ka ban yan wuhriba no zanin zosa ka puhi o ba la ilaha illallah kare nyala jena sadan pa targam bala wannan ya ka wana danan ya ta wumsabo ban zan shala wumsa ta zakarta zona da ponan balama to kada gbamba da lehre me karanye jilma da ladabsi ashe din yala da bilga na wanka bilga otumo to dan ta kana kata diga na won minotumo da din ma ya da samsa da bahdala bin yara masa barna tabba kaman imani min chafartal de koto lamsu yengane anya yabo he bid'ami min sunna dan ba koto lamsu yengane anya yabo lalan yale he kaman kom min bugum no koto ko lamman yengane sham to roso sa shal kam ayan di imane yindi melaza pale he iman min de chafartale be bid'ami sunna no koto lam so yengana kama kom men bugum no koto lam man yengana shamma to den summa bil ngo bay yu ham dagbang na ma ka ba na pong yeno shi adine puna kana pong yeno shi te jahiliya sah halama puna ma dama ayyana muslimin ya to ma kay to shangana nan da tama bi won yale nan vi ko kwale ndole se video wona mo ma wa in kana ngwana banto yala na bana kala tatabo ni da biyane kam jinga ma na tanya walgo na puhba ka ba dam da man kan ga hagar ban ma ka ai ko lehre ngoma hankala ko jeli ama kam mi bamal saso ko ma ter banya do kan bidda dolba ka shali do bana wona na wonan jihlala ma na shi san taba da zo ban yar da zabiya tale kan bana mbara fa man zuyina lahu su'u amali fa ra'ahu hasana den bone mboso dan di wotum biyar na cin sa to kan wonle haraton suma to ro dan male so ba go ma ya nyama sheto anan bahada banganam daban tattori kan shi ana banama ban mamman min bidadin ma babban ma payyamale nyama pahmi yakenya azanga biti so kadala ma wo karam kabima yago nol karma al qur'an na wonzo hal agba ba mi qur'an ka ba wum de qur'an fasara dia mala nyasamta nyama kabima ila zan logol kam no yel na won yetwa dia ndurla nan banane duniya nako bala kan yarngo ho kabima biasano hala karatom pevien yala kabima yecharka nyu masha Allah o appearance zahiran ay nyam kaman bima wallahi ni version bala ku nyu o polo ne ba ay ba man ni version bala ni version muy ayen zanga biti ko to wo la rasta nang bo ne tasbah yen charka yin yabla to kare den poine dana anya kama wiyan bima abima yan korome woni yan kero puni ngombi yan wo bima karam mangle shale an zongo tino wo ben shama dem mang de pun kane ban le wo do zo ko zongo kwal mo puni ko sor kulga tero pa no o pa kanan de bonma nyam de medika yalla kam won do no to kam bima zo ko yan zang shide ben zang bima na de tenan be ote nung be shato la ngona ngombi yi de boble le la ko yan gbo hale nto wala ni sal drobo na ni sal pass nyambo te bum balama nzang bana ko shia kakala ko kuto tire fasara o kuto zang ni ro po jeng mangale she jeng bia gbanje ma gade ma jengle ne nimbo so be nimbo so ayen zanga biti kan ko won ka yeto ashal addinin wa puno ban mishal addinin wa puno na ala na pa badan yala jamete anab sahbe ndan ya nimbo yeya badan ya nimbo fina badan yala ngo o a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan yinazal zongo ndumana on pasala shaba
domin mi borne dada manam nyela yelma do ya sham ka bugun chopai ka ba burbe yorne ka lurbe de jingani ka cherbe man suhi in cherbe man gorti kan yela dennum ngoma la su chel ngoma ka bi nyen na ban zan tangban shal tangban ma bala hen zan de na ba zo dan bongo ma zasa ayen zanga biti shab ka ba gba wo ngona ma mun kale bara mun le tuna zanga biti zabatu butan wama bungun le tuna zanga biti zanga biti sono wo karam kanyi mama mena ngom bara pon ka karma bertia no wo or ka karma bertia no wo كان ربنا مهرب من أهل إيران فاقد الشيء لا يعطي ده آدم يكون كشل وبتشرله كذا بأمريكا النار نري ينون تازة تقولنا يلهم وزغني كان ينتظر على بيت تلان يرمانا يما بمبشاك من لا أرض كذا مسلسل ناوي يتنتمل مسارة وأنفقوا جهمية ملمية سارة نميان كبانتن يكسر ما مالمانيلا أزام بونغو نيري نشي نكونا نبيس نبوانا ما نشنكافا نما نغاب تامي چانت سوان بالزو تنكو كاتا ميالتي أبا أنا صلى الله عليه وسلم من صحبنا ما وندا يربنا وندا يرا نبنو يانا صحبنا بمال مسارا كمونا نبا يربا ما للا سارا برامانا ببي حديث نمبوني كان ووتي أنا بصراحة ووتي بمال سارشام بيان كان توبكو يلبا بمال مسارا بسبونزن توبري كابي ينا برايمنا نبنغاري أنا بداية نصحبنا مال مسارا بنغار كابسان يرنا كان بصراحة لسا من صحبنا ما ناون بوبا بنن مذكر ما النبي بوبا بنن مذكر ما لا برا بو جنالنا ولا نيب ذكري افتتلكو يا وون ولا يلكو يلا من نبابام ني اذكار عقب الصلوات المفروضه نلعبوا نمتعدم بلا سبحان الله وما نون بكر فوم بدفرو مكون كفرت البندوم ون وزعسيانا نبن نسانشالنا وزعسيانا نبن نسانشالنا ابا دمونا ما بينا بدنا نذكره دي كانت نيا غراب دا دمنا نيشي جيغانا نهاجر بلوانا الشام لا كان دم من صحبنا دا نقول لعم شي جنلني بصوت واحده نكوكل زعيني نقول كل ما زوسا كابل بمنا كولغو تبوبا كابو كوم زا كنيومي سي جنلماني ترجو دتا ترتكت نيرو ما يبان كل ربل ده فيديو ما بون ما لا نيالي نير بلا يونا ما بان باي بيامبا ده بون كا ايمان جين با دون ما كا بيان بي جيغانا نان ده كا يحما با بن بيرغ با ما يا نياري ترجو ناو زمتنا با كاتشكت زنتي النبي سنة صلى الله عليه وسلم كزنتنا نتتلنا كامي نبسم بوحتمي نعمي سيم بوحتلا وان بوحت شري يلا أنا بسيم بوحتلا وان زن شلنا تتتي يلا دنكا فما فو هذه اسمه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد وصبوها وان زن شل تتي يلا كان نغلق بكابن نغلق وان دا بوها نغلق الشام تورون بن لفصا بنتا سورسو ترى بوبر دا دمانم نينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.